population growth. And the research has it that the East African country of Uganda in the next few decades will be increasing from 34.5 million people to 130 million people. Nenjagala mbabuuze, mulowooza wama tweyongeddeko obungi? Tuli bangi. Lwaki ogamba nti tuli bangi? Ennaku zino tebakyakozesa family planning. Nze kusanga mu waka balinayo abaana bataano, abalala bataano, awo tuli bangi. Hajati, lwamolooza tuli bangi? Kituufu tuli bangi naye okusinziira Uganda obugagga bweyina lwakuba ndowooza tetubukozesezza ettaka tukyayina ddene kye kyeŋŋamba kaŋŋambe nti kankubiriza abavubuka bongeremu amaanyi mukola ki mukola omuntu bw'obeera ng'okola twenza kweganya bakibaana abaana kuno baba abakuwadde buli mwana ffe musiraamu tugamba nti buli mwana janaki n'eriziki ye kati ffe waliwo hadiisi ezitugamba nti buli lw'ozaala omwana omuwala omuzaala bw'oti malayika zijja Allah akusindikira malayika neziyisa emikono mu maaso g'omwana nezimuzikasa. The problem is that we as the youth have not taken the courtesy to work to engage in town and do some useful work. But how does that have to do with population growth? Okay, we work, and then will that reduce the number of people who... The dependency ratio will be reduced. Really? Do you agree? Okay, me I think very many issues have to be taken on so that to cap down the rate of the population increase. Because if you have to look at issues like girl child, if you encourage the girls to stay at school for a longer time, they will stay at school up to the university, and they will not start producing kids when they are young. Abasomyeko balina sente nyingi, balina ebiseera byabwe, naye lwaki babazaala abaana babiri basatu? Kakati ng'omuwala wange oli eri mu kyalo, ampita senge eri mu kyalo, yatandika okuzaala nga wa myaka 14, kati alina emyaka 2. Yakaweza abaana bana basatu bameka mumbalire kawo kakati wanaawereza emyaka 3 owe university azaala kwa 3 ng'alina abaana nga baweze bamekawo 10 bameka ekisooka ne mu kyalo bw'aba atudde akole ki abavubuka nabo bali kubazaala baagala bawala baagala bawala sikuwasa sex. Poverty is also contributing so much to the population increase in the country. Because if you look at people, you find that poor people don't have access to most of those family planning facilities and the information. So that population but I thought wamamba dendoza wembere omwavu sobola nakulooza ku byakuzaala baana, because if I don't have the money to take care of children, that's the last thing I'm thinking about. Even if you to look at condoms, some people are too poor to afford condoms. Family planning facilities like pills. How many people are able to afford pills? Naye baba wama bagaba condoms mu ddwaliro za bwereere. Bagaba condoms z'obwereere. Naye era n'abavubuka abatasomye. Bagala nnyo ebyokucakala ebyo, n'agenda ku muwala abendi, n'agenda kwoli, oluusi yerala n'okwerabira nti oli amuwadde olubuto. Now I want to increase the population. Nyabo, goloza tuli bangi. Tuli bangi. Lwaki ogamba bwoti? Otolabanga tuli bangi. Wane Kampala kati olinawo spaces wose. Anti abakati abatembeeyi babajjawo kati waliwo ku space. Ate abatembeeyi babajjawo kati balina bye bakolera. Nabo baagala okukola. Nti balina bye bakolera. Kuba Kampala yafunda. Mugazi y'ekibuga. Ettaka gye liri mu Lwera. Mugazi y'ekibuga abantu bafuna bye bakolera baleme bakubaganya. Waba obadde olaba Minibuzz nga watandika naffe. The first topic we talked about was vendors. And the population of vendors in Kampala and where they should put them. But go to our Facebook page, you can comment. Right now, I want us to watch something from Stella Chigozi. Uganda is growing at a very rapid rate, and every year approximately 1.2 million Ugandans are born and added onto the already existing population. The number of children a person should have is a human right. It should be voluntary. So in relation to that, we do not dictate the number of children one should have, but we advise on
how one can be able to lead a good quality of life. So Population Secretariat is not about quantity, but about quality. Rapid population growth, it presents a lot of pressure, on government services. For instance, in terms of provision of infrastructure, hospitals, health services, the roads, you can see the traffic jam, issues of pressure on the land, where people are fighting for land, the land wrangles, but also the reclaiming land. Wetlands are being reclaimed for habitation, and a lot of land that should have been probably a natural resource is now being put to industrialization and maybe housing as well. We do sensitization of the public to educate them on issues of population growth, quality, and also the benefits that they can have if the population is healthy, skilled, and gainfully employed. Omuntu bawulira nti obuntu bw'abantu mu Uganda bweyongedde, omuntu wa bulijjo kyalina okulowoozaako kwe kulowooza nti gavumenti yange eyinza kundabirira etya mu ngeri y'okumpa eddagala mu malwaliro, eneesobola okumpa ebyobulamu nga bwe njogedde, amazzi tuyimiridde tutya, enguudo. Tumanyi nti abantu abangi bwe babeera nga basomeseddwa bulungi, nga balina emirimu, ate era nga balina obulamu healthy, basobola okufuuka ekyokweyagaza mu ggwanga, kubanga baba basobola n'okugula, baba baleeta markets, baba basobola okugula ebintu obulungi, naye nga lwakuba baba bamaze okukola ki, basomeseddwa, balina emirimu, kati baba balina essente. Njagala tutunuulire ebintu omukyala byakutteko. Ensi ezaakulaakulana nga China bagamba ozaala omwana ogwo, ozaala owokubiri nga bamutta. Don't you think that would help us reduce on population if the government said tuzaale abaana babiri maximum? Tekinkolera ku ky'abaana babiri. Lwaki? Okusinziira nga bwe nkiraba nti essanyu mama wange lyayina olwaleero, nange njagala kola kikulifuna, naye nze omutima gwange mumalirivu ku ekyo nti nja kukola, abaana bajja kusoma. Allah atugamba mu Quran, I've forgotten the ayah. Atugamba kino muzaale abaana, ekyokulabirira temukifaako. Buli mwana buli mwana ajja n'omukisa. Yennyabo. Nze ninaako experience akatono ennyo. Nagendako mu ggwanga mu nsi gye bayita Malaysia. One day CNN yagidescribing nga westernized Asia. Right. Kwegamba nga efaananako ku western. Naye nabuuza omwami, mugamba nange, lwaki mulina omukyalo omwomu? Nangamba oluzungu lwabwe si lulungi nnyo. Nangamba more women, more children, poverty. Basiraamu, nsi y'Abasiraamu. Naye nga bo beekuuma. Men, abasajja, mwe temusobola kuyambako ku population growth eno ne mugamba one woman, less children. Kyetaaga talisti bw'oba olina abakazi bangi, teekamu family planning, ono muzaalemu babiri n'oli babiri. Lwaki kyekuzibwala okuba n'omu? Walimu abaagala abakazi bangi, ono oyagala omu, twena tetufaanagana n'omu. Do you think Ugandan men can get to a point where they say, okay, one woman? Yes. Or would you marry more than one woman? Can we help people, first of all, using family planning methods? Those who can afford it can use those methods. There are very many methods of family planning, like the intrauterine devices. Right. You use pills. But are those methods very expensive? Yeah, those are complicated and expensive methods. As this guy said, there are cheaper methods like withdrawal. There is also use of condoms. Yeah, those are among the cheaper methods, and maybe some people also use breastfeeding. Breastfeeding? Yeah. Breastfeeding ene koleetya kubanga okuyonsa okwo era abasawo batukubiriza singa omwana omuyonseza mu budde nakyo kisobola okukuuma, naye nze kati mu ekyo kyendabamu kati kwogera n'ongamba omwami toyagala kuzaala
kakati nenzikiriza nti oyagala kuzaala naye ate ekyobuzibu ngenda okulira nga wazaddeyo wani ewalala kati nani omusajja lwaki togenda ne bakukola ki kusala nga tuyagala kuzaala n'obivaako. What do you at home think? We have talked about the effects of population growth, why it happens, when it happens. Tell us. Write to us, please. minibuzuganda@gmail.com. And you can even post your comments on Facebook. Our page is Minibuzz Uganda. Post your comments. Tell us your ideas, what you think about quantity and quality of population here. Fantastic. You can also tweet us, Minibuzz Uganda. Give us your view, give us your opinion. That's what this show is all about.